Salve, tu sei interessato come si smonta le isomix? Con questo video devo smontare questo isomix passo passo. Il problema di questo isomix è non si regola più, è la sua temperatura dell'acqua. E dobbiamo smontare passo passo e andiamo a aggiustare. Sarebbe questo è sostituzione di cartuccia o loro chiamano termostato, ok? Ho dimenticato di dire, se tu sei interessato a tante cose da fare dentro casa, diciamo aggiusta tutto fare, iscrivetevi, grazie.